Quiero empezar con algo que puede resultar un poco incómodo. Si estás espiritualmente despierto, si te has esforzado por ver más allá de la superficie de la vida, ya sabes que no todos pueden albergar tu verdad. No todos están listos ni dispuestos a presenciar tu camino sin juzgar, sin intentar cambiar. Why, sin embargo, a menudo sentimos la presión de explicar, compartir y validarnos externamente. Hoy quiero hablar de las cinco cosas que nunca debes revelar a nadie. Porque proteger estas por ti mismo no es un secreto, es sagrado. He pasado años aprendiendo a las duras penas lo que significa estar espiritualmente despierto, un mundo que a menudo malinterpreta, subestima o incluso burla de la comprensión espiritual. Y la verdad es que despertar no se trata de tener las respuestas. Se trata de desarrollar la valentía para afrontar la vida tal como es, para sentir profundamente, para amar con valentía y para mantener tu propio espacio con integridad. Cuando comencé este trabajo, quería compartirlo todo con todos mis miedos, mis revelaciones, mis descubrimientos. Pensaba que la transparencia significaba conexión. Pero con el tiempo, me di cuenta de que hay una diferencia entre la apertura y compartir demasiado. Hay una diferencia entre invitar a alguien a tu corazón y entregar las llaves de tu alma cuando no es listo para respetarla. Así que hoy quiero mostrar 5 cosas que he aprendido que nunca debo revelar a cualquiera porque mantenerlas sagradas protege tu energía, tu crecimiento y tu paz. Quiero empezar con algo tierno, algo que quizá te incomoda un poco, porque no es fácil hablar de ello, ni siquiera en la tranquilidad de tu propia mente. Quiero hablar del miedo, de tus miedos más profundos y íntimos y de por qué, cuando estás espiritualmente despierto, rara vez compartes estas cosas con nadie. Sé que al principio puede sonar duro o incluso aislante, pero ten paciencia. Hay una diferencia entre ser abierto y ser vulnerable de una forma peligrosa. Algunas partes de ti son sagradas, y el miedo es una de ellas. Tu miedo lleva tu verdad, tu sensibilidad, tu humanidad pura. No es algo que se pueda mostrar ni debatir en una conversación informal. Aprendí esta lección a las malas. Hubo un periodo en mi vida, una época en la que me enfrenté a la duda espiritual, y mi alma se expandía en todas direcciones a la vez. Cuestionaba cosas que antes consideraba absolutas, y llevaba este temblor interior a todas partes. Quería hablar de ello, de hecho lo necesitaba, pero estaba aprendiendo lo frágil que puede ser la confianza. Confié en alguien en quien quería poder confiar, alguien en quien creía que simplemente me acompañaría en esa incomodidad, que estaría presente en mi vulnerabilidad. Pero en cambio, lo que recibí fue una mezcla de consejos que no había pedido, críticas que no necesitaba y un sutil mensaje de que mi miedo en sí mismo era un defecto, como si hubiera algo malo en mí por sentirme así. Y en ese momento, comprendí que no todo corazón humano es capaz de albergar su oscuridad sin intentar reorganizarla, arreglarla o disminuirla. El miedo tiene una sacralidad que al principio no entendí. No es algo que se pueda erradicar ni suprimir. No es vergonzoso, aunque a menudo sentimos que debemos ocultarlo para evitar ser juzgados. El miedo es una señal, un mensajero de significado profundo que te indica de donde necesitas cuidado, atención y valentía.
Y que alguien no pueda contener es miedo, con seguridad no significa que si menos válido, menos real o menos importante. Simplemente significa que es tuyo, debes cargarlo primero, comprenderlo y integrarlo antes de compartirlo con el mundo. También he notado que el miedo, cuando se comparte indiscriminadamente, puede convertirse en un arma, consciente o inconscientemente. Algunas personas convertirán tu vulnerabilidad en un reflejo de su propia incomodidad. Otras responderán desde su propio miedo con juicios o condescendencia. Y a veces, la peor sensación es el mensaje sutil, casi invisible, de que tu miedo es una sed al de debilidad. Es tipo de respuesta puede hacer retractarte. Bloquear y cuestionar tu propia experiencia. Puede hacer sentir inferior, incluso cuando la realidad es que enfrentar tu miedo requiere una valentía increíble. Por eso he llegado a creer que algunos miedos deben guardarse primero en privado. Merecen el espacio sagrado de tu propio corazón antes de abrirlos a nadie más. Antes de traer a alguien a tu mundo interior, necesitas estar lo suficientemente arraigado como para navegar la energía de es miedo. Necesitas haber practicado la ternura contigo mismo, la paciencia con tus propios temblores, y la compasión por el hecho de que el miedo es parte de estar vivo. Y si decides compartirlo, solo debería ser con alguien que haya demostrado que puede compartir sin intentar arreglarte, sin intentar justificarte, sin hacerte sentir sutilmente pequeño por sentirte grande. Creo que este es un principio fundamental para cualquiera que recorra un camino espiritual. Nuestros miedos son sagrados. Son la tierra donde crece la valentía. Son el lugar donde coexisten nuestra humildad y nuestro poder. Cuando los proteges, cuando los honras en silencio, en la intimidad de tu propia reflexión, te permites crecer más fuerte, más sabio y más resiliente. Te das el tiempo y el espacio para comprender plenamente tu miedo, de modo que cuando finalmente lo compartas, si con intención, no por desesperación, ni necesidad de validación. Así que quiero que me escuches con claridad tus miedos son tuyos. Pertenecen a tu trabajo interior. Pertenecen a tu camino. Y protegerlos no se trata de esconderlos ni de avergonzarlos. Se trata de reverencia. Se trata de crear un espacio sagrado alrededor de las partes de ti que son tiernas, vulnerables y profundamente humanas. Comparatelas con cuidado. Comparatelas en espacios seguros. Comparatelas con personas que pueden observarte de verdad sin juzgarte. Y mientras tanto, permitir convivir con tu miedo, respirar con él, comprenderlo y, en última instancia, respetarlo como el maestro que es. Porque al final, el miedo no es tu enemigo. Es la burguesía hacia la valentía, la autenticidad y las partes de ti que más esperan ser amadas. Quiero hablar de algo que a menudo parece engañosamente simple, sus prácticas espirituales, sus rituales, las cosas que hacen a diario y que nutren su alma. Es muy tentador cuando descubres algo que te trae claridad, paz o incluso un poco de magia a tu vida, querer compartirlo con todos. He pasado por eso. He querido contarles a todos sobre la meditación que finalmente me hizo sentir más ligera, el ritual matutino que cambia mi energía, de el ejercicio que me ayudó a confrontar una parte de mí que había ignorado durante mucho tiempo. Y pensé, seguro que esto también ayudar a otros. Si lo comparto, crear conexión, comprensión, tal vez incluso inspiración.
Pero lo que he aprendido a las malas es que estas prácticas son sagradas. Son inantemas. Son un reflejo de tu vida interior. Y no todos están listos o son capaces de observar esa parte de con reverencia. Las prácticas espirituales, los rituales, las pequeñas acciones intencionales que realizas para alinear con tus valores y tu ser superior, conllevan una energía delicada. Nacen de tu vulnerabilidad, tu curiosidad, tu disposición a encontrar contigo mismo con honestidad. Y cuando las expones demasiado rápido, pueden ser malinterpretadas, descartadas o incluso criticadas. Recuerdo una época en la que experimentaba profundamente con la meditación y el trabajo con la sombra. Me comprometí a mostrarme a mí misma cada día, a confrontar las partes de mí que había ignorado o enterrado durante décadas. Y al principio, quería compartirlo todo, las reflexiones que me conmovían, los mantras que me anclaban, las pequeñas victorias que sentía monumentales en la quietud mi corazón. Pensaba que compartir significaba celebrar, que compartir significaba conectar, pero no algo muy rápido. Cuando revelé demasiado, el enfoque cambia. Ya no se trataba de mi crecimiento, se centra en las reacciones de los demás. Algunos no lo entendieron. Algunos lo descartaron como frívolo o irrelevante. Y algunos dolorosamente me criticaron de maneras que no fueron ni útiles ni amables. Entonces me di cuenta de que hay un tiempo y un espacio para estas cosas. Tus rituales y prácticas espirituales no son piezas de performance. No son herramientas de aprobación o validación. Son un reflejo de tu paisaje interior. Son conversaciones íntimas entre tu alma y tu presencia en el mundo. Cuando las proteges, cuando las honras en privado, conservan su poder. Permanecen auténticas. Permanecen libres de juicios o expectativas externas. También hay algo profundo en el poder silencioso de mantener sagrada tu vida espiritual. Cuando practicas en secreto, cuando meditas sin presumir, cuando honras tus rituales sin necesidad de aplausos, desarrollas una fuerza interior inquebrantable. Aprendes a encontrar satisfacción y guía en tu interior, en lugar de depender del reconocimiento ajeno. Esto no es secretismo nacido de la vergüenza, es reverencia nacida de comprender que lo más profundo de ti, lo que conecta con el universo, con el significado, con los hilos de tu propia alma, requiere protección. He visto con demasiada frecuencia mo compartir prácticas espirituales prematuramente puede diluir su poder. Un mantra que una vez me infundí paz puede resultar vacío cuando se repite para demostrar a alguien que soy suficientemente espiritual. Un ritual que una vez me brinde una profunda comprensión puede resultar performativo si su objetivo es impresionar o tranquilizar a los demás. Y cuando eso sucede, no es solo la práctica la que sufre, sino tú. Te arriesgas a perder el contacto con el motivo por el que comenzaste. Es lugar tranquilo y tarno que te lem a prestar atención, a ser testigo de ti mismo, a mostrarte plenamente. Así que esto es lo que conservas tus prácticas espirituales, tus rutinas sagradas, tus rituales internos, son tuyos primero. Son espejos de tu vida interior, son expresiones íntimas de tu valentía, tu curiosidad, tu compromiso de dar a conocer. No necesitan la validación de nadie. Necesitan protección. Necesitan tu presencia, and tu atención, tu respeto,
Y cuando los compartas, debe ser con discernimiento, con personas que realmente pueden honrar la profundidad de tu camino sin reducirlo, juzgarlo ni reducirlo a algo más pequeño de lo que es. Quiero ser muy claro al respecto. Honrar tus prácticas espirituales en privado no es aislamiento. No es soledad. Es un acto consciente. Tierno y valiente de respeto por ti mismo. Es decir, me estoy dando el espacio para crecer sin interrupciones. Confío lo suficiente en mí mismo como para saber que no necesito la aprobación externa para lo que nutre mi alma. Eso, en sí mismo, es un acto de profunda valentía. Así que los invito a observar si mo comparten o quizzes sobre comparten su vida espiritual. Observen si el acto de compartir los elige de la intención original del propósito sagrado original de sus prácticas. Protejanlas. Sostenganlas. Permitanlas obrar su magia en silencio. Y creemi el crecimiento, la comprensión, la sanación serán mucho más profundos y duraderos porque si han nutrido primero en un silencio sagrado y intentional. Porque, al fin y al cabo, el mayor poder transformador de una práctica espiritual no reside en ser vista, se encuentra en ser vivida. Se encuentra en la devoción serena, tierna y valiente que te demuestras a diario. Quiero hablar de algo tan hermoso como adorador tu vulnerabilidad emocional. Cuando estás espiritualmente despierto, tu corazón se abre de maneras que pueden ser emocionantes, pero también profundamente reveladoras. Empiezas a notar capas de sentimientos que antes podías haber ignorado o reprimido. Sientes con mayor intensidad, percibes con mayor agudeza y tu capacidad de empatía, de conexión, de comprensión profunda de ti mismo y de los demás se expande. Pero con esa expansión viene una fragilidad, una ternura que puede sentirse como caminar por la vida con el pecho abierto. Y por eso digo, nunca reveles tu vulnerabilidad emocional cruda indiscriminadamente. He aprendido esto a las malas, una y otra vez, a través de experiencias que me dijeron como vida y himaldi. Hubo momentos en que pensé si alguien vi mi tristeza, mi miedo, mi rabia, mi desesperación en toda su plenitud, seguramente me comprender, seguramente me ayudar a sentir menos sola, pero lo que descubrí es que exponer tus emociones con demasiada libertad puede, sin querer, ceder a alguien la responsabilidad de cuidar tu alma, y esa es una carga que nadie misma es debería elevar. No es su trabajo organizar tus sentimientos, justificarlos, ni hacerlos menos incómodos para ellos mismos. Esa es una responsabilidad que solo tú debes asumir porque tus emociones son tuyas. Tus emociones son sagradas. Son un mapa de tu mundo interior que a través de experiencias que requieren atención, compasión y reflexión. Son una maestra que usará, a veces grita, sobre los puntos de tu vida donde es herido, las áreas donde eres valiente y los espacios donde eres capaz de crecer. Cuando compartimos estos sentimientos indiscriminadamente, cuando permitimos que cualquiera sea testigo de la profundidad de nuestro corazón, corremos el riesgo de que malinterpreten, minimicen o reformulen según la comprensión o la incomodidad de otra persona. Eso puede hacerte sentir más pequeño, incomprendido o incluso más solo que antes. Recuerdo un momento de mi vida en el que afronté un intenso duelo. Sentí todo a la vez la pie rendida, la ira, el desconcierto, la impotencia. En un momento de vulnerabilidad,
comparti esto con alguien, que pense que podría darme un espacio. Pero en lugar de compasión, me encontré con soluciones que no había pedido, opinions que no necesitaba y juicios sutiles que me hicieron cuestionar la validez de mis emociones. Esa experiencia me enseñó una dura verdad: la vulnerabilidad no se trata solo de compartir, se trata de discernimiento. Se trata de saber quién es capaz de ser testigo de tu vida interior sin intentar controlarla, arreglarla ni disminuirla. La vulnerabilidad emocional no es un defecto, no es debilidad, es valentía. La valentía de ser plenamente humano, plenamente vivo, plenamente visto por uno mismo primero. Se trata de aprender a aceptar las emociones, a nombrarlas, a honrarlas y integrarlas en tu comprensión de ti mismo. Al hacer esto, cultivas la resiliencia, cultivas la sabiduría, cultivas una intimidad contigo mismo más profunda que cualquier otra persona. También quiero dejar claro que compartir emociones no es prohibido. Hay espacios seguros en personas de confianza y relaciones donde tu vulnerabilidad puede ser tratada con delicadeza y respeto, pero estos espacios son escasos y valiosos. Requieren límites, discernimiento y una clara percepción de quién es capaz de ser testigo sin convertir tu vulnerabilidad en incomodidad, juicio o consejo. La medida de compartir no es que estas personas te comprenden, sino si el acto de compartir preserva tu integridad y nutre tu alma. He aprendido a tratar mis emociones como un texto sagrado. Las leo despacio con atención, con curiosidad, con compasión. Me permito sentir plenamente, sin vergüenza ni negación. Y solo entonces decido si co-endo y con quien comparto estas partes de mí, y incluso cuando las comparto, lo hago como un regalo, no como una súplica de validación. Las comparto con quienes pueden honrarlas, con quienes pueden presenciarlas sin juzgarlas y con quienes entienden que las emociones son una parte viva y palpitante del ser humano. No un problema que hay que resolver. Así que si estás espiritualmente despierto, te invito a abordar tu vulnerabilidad emocional con ternura y cuidado. Reconócela como una fortaleza. Protégela con fervor. Honrala profundamente. Deja que te guíe, que te incide y que te conecte con las partes de ti mismo más vivas, más humanas, más sagradas. Y recuerda, en tus emociones te pertenecen primero. No son responsabilidad de nadie más, no necesitan ser diluidas ni explicadas para ser violadas. Al aceptar tu vulnerabilidad con reverencia, cultivas una profunda valentía, autenticidad y resiliencia que nada externo puede arrebatar. Aprendes a ser pleno contigo mismo primero. Y esa plenitud irradia hacia afuera, impactando al mundo de maneras que las palabras por sí solas no pueden expresar. Quiero hablar de algo invisible, pero incre un momento poderoso, tu guía interior, tu intuición, los cesaros silenciosos de tu alma que te dicen que es correcto, que es verdadero y que necesitas en tu vida. Cuando estás espiritualmente despierto, empiezas a notar estos empujoncitos con mayor claridad. Empiezas a dar cuenta de que hay una voz dentro de ti que no tiene miedo, que está profundamente conectada, que sabe mucho más de lo que a menudo crees. Y, sin embargo, es precisamente por eso que tu intuición debe ser protegida. Por cuando empiezas a confiar en ella, cuando empiezas a actuar según ella, te darás cuenta de que no todos pueden oírla, no todos pueden entenderla y, por desgracia, no todos la respetarán.
He tenido innumerables experiencias, en las que mi intuición me leva a tomar decisions confuses, incluso alarmantes, para queens mi rodaben. Hubo momentos en los que sentí una profunda innegable necesidad a tomar una dirección que no tenía sentido para nadie más. Decisions profesionales, límites personales, cambios en mis relaciones. Y en mi afán, a veces compartía demasiado pronto, queriendo explicar, justificar que los demás comprenderán. Pero lo que encontré una y otra vez fue escepticismo, duda o incluso burla. La gente cuestionaba mi juicio, cuestionaba mis motivos o sutilmente insinuaba que estaba cometiendo un error. Widely, no porque mi intuición se equivocara, sino porque había entregado algo sagrado, algo que pertenecía al diálogo entre mí y el universo, en manos de personas que no estaban preparadas, dispuestas o capaces de hacerlo. Tu intuición es sagrada. Es una de las conversaciones más íntimas que jamás tendrás. No debe ser debatida ni validada por nadie más. Es una guía, una maestra, una brida silenciosa que guía hacia tu verdad. Cuando actas con discreción, sin buscar aprobación ni reconocimiento inmediato, estás practicando una valentía sutil pero profundamente transformadora. Estás aprendiendo a confiar en ti mismo antes de pedírselo a nadie. Y esa confianza es la base de la fortaleza espiritual. Recuerdo una ocasión en la que sentí un fuerte impulso para hacer un cambio que a todos los que me rodeaban les pareció ilógico. Mis amigos me cuestionaban, mi familia dudaba de mí y mis colegas no entendían por qué tomaba una decisión tan poco convencional. Sin embargo, al escuchar atentamente esa voz interior, al honrar la silenciosa insistencia de mi intuición, el camino se despliega de maneras que jamás hubiera imaginado. No fue fácil. Sentía miedo, en vacilación y incertidumbre, pero habla una claridad, una resonancia dentro de mí, que la opinión externa no podía silenciar. Ese es el poder de la intuición. Es profundamente personal y a menudo se malinterpreta, pero es profundamente confiable si estamos dispuestos a escuchar. Una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que compartir tus intuiciones demasiado pronto puede diluirlas. Cuando intentas explicar algo que existe a nivel interno, energético o espiritual a alguien que no ha desarrollado la capacidad de escucharlo, puede ser desestimado, distorsionado o incluso ridiculizado. Eso no significa que tu intuición esté equivocada, simplemente significa que es sagrada y necesita protección. Actuar con discreción, confiando en tu propia percepción, preserva su integridad. Le permite crecer, profundizarse y guiar con claridad en lugar de confusión. La intuición también enseña paciencia. Enseña que el momento oportuno importa. Te recuerda que no todas las ideas necesitan ser divulgadas ni justificadas. Es sabio aferrarse a tu conocimiento, nutrirlo en privado y actuar cuando el momento lo permita, cuando estés listo y cuando contribuya al bien mayor. Esa es la disciplina de escuchar tu voz interior serena, respetuosa, inquebrantable y profundamente personal. Así que, si estás espiritualmente despierto, te invito a honrar tu intuición como un logo sagrado enter ti y el universo. Tratala con ternura. Protégela con fervor. Acta con valentía, pero con discreción. Compartela solo cuando sea seguro. Es necesario y esté en consonancia con tu integridad. Y, sobre todo, confía en que tu voz interior es capaz, sabia y suficiente.
No necesitas valide externa para tu sabiduría interior. Solo necesitas la valentía de escuchar, la paciencia de esperar y la confianza de actuar cuando sea el momento oportuno. Tu intuición es una de tus compañeras más sagradas. Trotala como tal y nunca te desviar del camino, te guiar hacia tu verdad, tu valentía y tu expresión más profunda, con serenidad, fidelidad y profundidad. Quiero ser esta parte de nuestra conversación hablando de algo profundamente personal y sagrado. En tus avances espirituales, tus transformaciones, los momentos en los que has superado viejos patrones, sanado heridas que creí as imposibles de sanar o descubierto capaz de ti mismo que desconocas. Estos momentos son electrizantes, tiernos y delicados a la vez. Leven el paso de tu crecimiento, la prueba de tu valentía y la intimidad de tu camino. Y, por su carácter sagrado, son de lo más importante que debes proteger. Cuando empecé a notar mis propias transformaciones espirituales, Hona sentí una necesidad que casi irresistible de compartirlas con todos. Quería que la gente viera que había cambiado, que había aprendido, que había crecido. Pensé que si veía en mi crecimiento, comprendería en mi camino, celebraría en conmigo y quizzes incluso inspirarían. Pero lo descubrí una y otra vez, es que el despertar espiritual no es una actuación y no todos están listos para presenciar tu evolución. Recuerdo un periodo, en particular en el que finalmente me enfrenté un patrón que había arrastrado durante décadas una vieja historia de indignidad que silenciosamente había dictado gran parte de mi forma de actuar en la vida. Cuando sentí que finalmente había entrado en un nuevo espacio de autocompasión, quis compartirlo, contárselo al mundo, que alguien validara la transformación que tanto me había esforzado por lograr. Pero en lugar de reconocimiento, a menudo me encontraba con incomodidad. Algunos se sintieron abandonados por mi crecimiento, como si mi sanación resultara su propio estancamiento. Otros se sintieron juzgados, lo pretendiera o no, porque el cambio tiene una forma de eliminar las sombras, y no todos quieren que les muestre ese espejo. Y a algunos, dolorosamente, simplemente les dio igual, mis avances, por muy significativos, que fueron para mí, eran invisibles para ellos. Esa fue una lección humilde y, en última instancia, liberadora. Tus avances espirituales no están destinados a ser realizados, validados ni probados ante nadie más. Son tuyos ante todo. Son tuyos para honrarlos, integrarlos y contemplarlos con silenciosa reverencia. Son un reflejo de tu valentía, tu persistencia y tu disposición a enfrentar plenamente a ti mismo. Y la belleza de protegerlos reside en la libertad que te brinda para experimentarlos plenamente, sin la distorsión ni la interferencia de las expectativas externas. He aprendido que cuando celebras tus avances en privado, cuando te tomas el tiempo para integrarlos de verdad en tu vida, permites que perduren. Permites que molden tus decisions, tus relaciones, tu identidad, de maneras auténticas y sostenibles. Y solo cuando lo sientes correcto, cuando cumple un propósito más grande que ti mismo, quizzes para inspirar, quizzes para guiar, lo compartes. Y incluso entonces, compartir no se trata de demostrar nada. No se trata de mostrar al mundo lo lejos que has halagado ni lo iluminado que te has vuelto. Se trata de ofrecer una reflexión sobre las posibilidades,
una invitación silenciosa a otros para que sin testigos de la transformación es posible si están dispuestos a hacer el trabajo. La autorreflexión, el trabajo de construir valentía ellos mismos. Quiero ser muy claro al respecto, los avances espirituales como la intuición, el miedo y la vulnerabilidad son sagrados. Te pertenecen primero. Merecen protección, merecen reverencia, y merecen integrarse en tu vida antes de que se conviertan en una historia para contarla a alguien más. Cuando te apresuras a compartirlos, cuando buscas reconocimiento o aprobación externa, te arriesgas a diluir el poder de lo que has creado en tu interior. Pero cuando los honras silenciosamente, deliberadamente y con consideración, les permites sentarse, arraigarse profundamente y influir en tu vida de una manera mucho más profunda de los aplausos o el reconocimiento podría medir. La otra lección que he aprendido es que el crecimiento suele ser invisible tanto para uno mismo como para el mundo. A veces, ni siquiera notas un avance hasta semanas, meses o años después. Y eso está bien. La transformación no siempre la liga con fanfarrias ni con un momento de revelación dramática. A menudo, es un cambio silencioso, una liberación sutil, una pequeña rendición que con el tiempo sienta las bases de una forma de ser completamente nueva. Y proteger estos cambios, manteniendo los sagrados les permite crecer sin obstáculos, sin juicios, malentendidos ni ruido externo. Así que si estás espiritualmente despierto, te invito a abordar tus avances con cuidado, celebrarlos en privado, integrarlos plenamente, reconocer por el trabajo que te costa llegar hasta allí. Y cuando decides compartir, hazlo con intención, sabiduría y amor, no para demostrar nada, sino para inspirar con reflexión, para ofrecer posibilidades, para iluminar con delicadeza el camino de alguien, más sin comprometer tu propio camino sagrado. Tu crecimiento es primero tuyo. Tu transformación es primero tuya. Trátala con reverencia, acta con paciencia y confía en que las ondas de tu evolución silenciosa y integrada llegarán a los lugares y corazones adecuados en el momento oportuno. Así que, si estás espiritualmente despierto, recuerda esto: tus miedos, tus rituales, tu vulnerabilidad emocional, tu intuición y tus descubrimientos son sagrados. Protegilos. No porque te escondas o te avergüences, sino porque tu vida interior es preciosa. Tu energía, tu crecimiento, tu paz vale la pena protegerlos. Te animo a establecer límites, a honrar tu proceso y a confiar en que las personas adecuadas serán testigos de tu camino cuando llegue el momento. El despertar espiritual no se trata de exponerse, sino de estar presente. Se trata de vivir tu verdad con calma, firmeza y belleza, y sobre todo, tu sagrado mundo interior merece respeto, empezando por el respeto que ti mismo le das.